34-year-old postmenopausal women is found to have mild hypercalcemia on routine electrolyte testing. She reports no symptoms of bone pain or hypercalcemia and otherwise feels well. Her PTH, parathyroid hormone, level is slightly elevated and consistent with the diagnosis of primary hyperparathyroidism. She has multiple medical comorbidities and decides against having a parathyroid resection surgery. Which of the following treatments might she benefit from? Okay, so what are the options? Estrogen therapy, androgen therapy, calcium therapy, oral bisphosphonate therapy. See, before we discuss the answers, let's know why calcium in blood increases in a postmenopausal woman. See, after menopause, okay, estrogen decreases. Okay, but estrogen കുറയുമ്പോൾ you know what happens? Estrogen കുറഞ്ഞാൽ ബോണിൽ നിന്നുള്ള calcium, okay, the bone is made up of calcium also, right? Calcium from the bone will move towards the blood. So this process is called as resorption. Okay, അപ്പോൾ ബ്ലഡിൽ കാൽഷ്യം ലെവൽസ് വിൽ ബി ഹൈ. ദാറ്റ് ഇസ് വൺ റീസൺ. ഈസ്ട്രജൻ കുറയുന്നതുകൊണ്ട് ബോൺ റിസോപ്ഷൻ ഉണ്ടാകാം, കാൽഷ്യം ബ്ലഡിൽ കൂടാം. രണ്ട്, ദർ ഇസ് ചാൻസ് ഓഫ് പല കാരണത്താൽ കാൽഷ്യം കൂടാം ബ്ലഡിൽ കേട്ടോ. ഞാൻ വൺ ഓഫ് ദി റീസൺ പറഞ്ഞതാണ്. ഇവിടെ പോസ്റ്റ് മെനോപോസൽ തന്നുകൊണ്ട് വൺ റീസൺ ബിക്കോസ് ഈസ്ട്രജൻ കുറയും ആഫ്റ്റർ മെനോപോസ്. രണ്ട്, ഇഫ് ദർ ഇസ് എ parathyroid adenoma. Tell me, what is parathyroid adenoma? See, parathyroid adenoma, it is a benign tumor, okay? Benign tumor of the parathyroid cells, and it can cause, parathyroid releases a hormone called as parathyroid hormone. So if there is parathyroid adenoma, PTH is going to be high. PTH കൂടുമ്പോൾ parathyroid hormone കൂടുമ്പം this bone resorption is also good. The PTH ന്റെ function തന്നെ അതാണ്, that you know from the bones calcium, it will make the calcium move out from the bones into the blood. Okay, so whatever may be the reason, അപ്പോൾ പാരാതൈറോയിഡ് അഡനോമ ആയിരുന്നിരിക്കാം, അതുകൊണ്ട് സർജൻ എന്ത് അഡ്വൈസ് കൊടുത്തു? വി വിൽ റിമൂവ് ദ പാരാതൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു. ബട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് സേസ് ഷീ ഈസ് നോട്ട് റെഡി ഫോർ ഇറ്റ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ വാട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ യു ഗിവ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ കാൽഷ്യം ഇൻ ഹർ blood? That is the question. Okay, അവർക്കിത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കായിരുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ ദേ see, the basic idea of these question of any test is to understand your level of knowledge, അല്ലേ? ഒരു 2 സെൻറ്റൻസിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യം ഒരു 2 പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിട്ട് they will ask you, but we can't do anything about it. This is not English comprehension that people at the top should understand, right? What we'll do. Okay, so see, നമ്മൾ ഈ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോണ്ടല്ലോ, ഈ ലാസ്റ്റ് 2 സെൻറ്റൻസസ് വായിക്കുക. സംടൈംസ് ദാറ്റ് ഡസ് ദ ട്രിക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പം ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദി ഓപ്ഷൻസ്. ഈസ്ട്രജൻ തെറാപ്പി. സി, ഈസ്ട്രജൻ, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീക്ക് ഈസ്ട്രജൻ കൊടുത്താൽ ഈസ്ട്രജൻ ഡസ് ഹാവ് എ സ്മോൾ എഫക്റ്റ് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ബോൺ ഡെൻസിറ്റി. ഈ ബോൺ റിസോപ്ഷൻ ഒരു പരിധി വരെ ഈസ്ട്രജന് കുറയ്ക്കാം. പക്ഷേ സി, ഒരു മെനോപോസ് കഴിഞ്ഞൊരു സ്ത്രീക്ക് നിങ്ങൾ ഈസ്ട്രജൻ കൊടുത്താൽ, ഓക്കെ, അതും ഈസ്ട്രജൻ മാത്രം കൊടുത്താൽ വിത്തൗട്ട് അതർ ഹോർമോൺസ്, the body is not going to react to it well. Okay, estrogen therapy and the risk, it may lead to what kind of cancers? Very good, it can lead to very important, ഇത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, endometrial carcinoma. Endometrial carcinoma it can cause. Okay, estrogen can cause endometrial hyperplasia. Okay, അത് പിന്നെ endometrial carcinoma ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ excessive estrogen therapy can cause breast carcinoma. Okay, so we do not prefer giving estrogen therapy to this postmenopausal women. Okay, bone density, okay, estrogen does help in maintaining the bone density, but it's not of much use, so you will not give estrogen therapy. Next is androgen therapy. See, androgen endana? Androgen, it is a male hormone. Okay, yes, androgen, they do have effects on maintaining bone density. Okay, see, calcium bone in
ഡിസോൾവ് ആയി ബ്ലഡിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണല്ലോ ബ്ലഡിലെ കാൽഷ്യം കൂടുന്നത്. ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നത്? റിസോപ്ഷൻ. ഓക്കെ. സോ ഈസ്ട്രജൻ ആണെങ്കിലും ആൻഡ്രജൻ ആണെങ്കിലും ബോൺ ഡെൻസിറ്റി, ഇപ്പോൾ ഈ കാൽഷ്യം വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് മൂവിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോൺ വി സേ ദാറ്റ് ദ ബോൺ ഡെൻസിറ്റി ഹാസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ബോൺ ഡെൻസിറ്റി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിർത്താൻ ഒരു പരിധി വരെ ഈസ്ട്രജനും ആൻഡ്രജനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നോട്ട് വെരി എഫക്റ്റീവ്. ഓക്കെ. സോ ആൻഡ്രജൻ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇസ് നോട്ട് വെരി എഫക്റ്റീവ് in this case, so not androgen therapy. Next is calcium therapy. See, നിങ്ങൾ ഹൈപ്പർ കാൽസ്യമി ഉള്ളൊരു പേഷ്യൻറ്റിന് കാൽഷ്യം തെറാപ്പി നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമോ? ഇല്ല, യു വുഡൻ ഗിവ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ. നൗ ദ ഫൈനൽ ഓപ്ഷൻ ഇസ് oral bisphosphonate therapy. See, bisphosphonates, they are medicines that slow down or prevent the bone loss. ഈ ബോൺ റിസോപ്ഷനെ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഏത്? ഓറൽ ബിസ്ഫോസ്ഫനേറ്റ്സ്. ഓക്കെ. ബേസിക്കലി വാട്ട് ദേ ഡു ഇസ് ദേ റെഡ്യൂസ് ദ റിലീസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ഫ്രം ദ ബോൺ. They reduce the release of calcium from the bone into the blood, right? ആ ബോൺ ഡെൻസിറ്റി അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്താനായിട്ട് ബിസ്ഫോസ്ഫനേറ്റ്സ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദ ബെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഹർ വുഡ് ബി, obviously the best treatment in case of parathyroid adenoma, it is definitely going to be parathyroid resection. But if she is not willing, then you have to control her calcium, increased calcium in blood, by giving oral bisphosphonate therapy. Okay, my question is, this is the answer, you got the answer. ഇപ്പോൾ കാൽഷ്യം ബ്ലഡിൽ കൂടിയാൽ what is wrong? Why are we worried about it? Because it can cause a lot of problems. Increased calcium in blood can cause what? CNS problems, neuromuscular depression ഉണ്ടാക്കാം, right? കിഡ്നി ചെന്ന സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ടാക്കാം, ഹാർട്ടിൽ കാർഡിയക് അരിത്തീമിയാസ് ഉണ്ടാക്കാം, GIT symptoms ഉണ്ടാവും, ലൈക്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ സേ ലോസ് ഓഫ് ആപ്പറ്റൈറ്റ്, നോസിയ, വോമിറ്റിംഗ്, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, ദെൻ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും എപ്പോൾ? when calcium is high in the blood. So you have to control it. Okay. So answer here is D.